Quer dizer, isso assim é como se tu tivesse This is cartão like de if crédito you had a credit que card tu consegue no final do mês pagar o juro. that you were able to pay the interest on the credit card, Todo o juro. and sometimes not the entire interest. Isso foi a disciplina That was considered que discipline sustentou o that crescimento do sustained país the growth of the nos country in the 16 last anos. 16 years. E nem isso eles conseguiram manter. And they didn't even keep that up no final do governo Lula. at the end of the Lula government. Parece que, tendo em vista todos os It looks like that, considering aconteceu, all the mistakes that have aconteceram happened no país, in the esse past, mínimo de disciplina já this é o minimal suficiente discipline is para as enough pessoas acreditarem for people to believe que não vai haver uma crise fiscal, que that we won't have a fiscal crisis, financial crisis, novo plano Collor, that there won't be a new Collor economic plan, uma medida that it won't be required de to maior abuso dos direitos de propriedade more property right por abuse parte do governo by the para government restabelecer a situação fiscal. to reestablish Obviamente, the financial situation. se o Obviously, governo não demonstrar para a if the sociedade government doesn't show aquele people mínimo de disciplina, that they have that minimal superávit discipline of having a suficiente para primary manter o surplus estoque da dívida pública to estável, maintain se the eles debt level conseguem stable, fazer, if they can't even do that, as pessoas vão começar people are going to correctly assume uma hora eles vão ter que meter no bolso, that meter a mão de novo no nosso bolso. they're going to have to put their hands in our pocket again in some unexpected way. Durante o plano Collor, During the Collor plan, uma das coisas que eles fizeram one of the things they did foi criar IOF was sobre venda create de ouro. Eles não chegaram tax on the sale of gold. Ir lá no banco, They didn't go to the bank a caixa forte do banco, and open ou abrir o teu cofrinho lá no banco, the safe at the bank e tirar as barras de ouro. and take out your gold. Eles só disseram o seguinte, que They just se tu said, vendesse ouro, tu if tem you que sold pagar your gold, you'd have 20% to pay de IOF, 20% a lei do tax. imposto de renda. Então, comprar ouro Buy gold não foi proteção was not a protection para aquele plano Collor. for the Collor plan. Novo plano Collor, A new Collor eles vão fazer plan, melhor. they'll do it better Melhor this para time, eles, né? better for them. Então, sonegar, comprar e sonegar, Tax não é evasion uma coisa que eu recomendaria. is not something that I would recommend to anyone. Não quer dizer que alguém não faça. That doesn't mean that you're not going to do it, but I'm not going to recommend it. Então, fora de pressionar o Congresso, Other than put pressure on Congress, pressure the government a recuperar mínimo de to disciplina, recover minimal discipline level, possa ser feito I don't para know what you could do voltar a ter níveis toleráveis de to inflação. return to having tolerable levels of inflation. Bom, nós temos poucos minutos agora para o encerramento, mas We had eu just a abri few a minutes, sua pergunta, por but I favor. want to open up to one more question. I don't have a microphone. Teve economista There was an economist, americano an American economist, que nos anos 70 in the 70s. ele escreveu que He said that he wrote that o mais simples balconista numa loja no most simple cash register in a entendia store in mais de Brazil inflação understood do que o inflation mais sofisticado homem de negócios than the americano, most sophisticated businessman in the United States. em função daquela de tablita, Because of those conversão, tables, conversion corta rates, três zeros e cutting off 3 zeros. e tem a moeda, tem o índice You have de preços, the currency, tem a the price taxa index, de juros, the tem a taxa nominal de tax juros rate, real. the real tax rate, Qualquer pessoa no Brasil, I'm sorry, real interest rate. hoje Anyone in talvez Brazil um pouco understands menos, that. Today maybe less. e, digamos, qualquer pessoa que Anyone tinha menos do que 14, 15 anos, who's less than 14, 15 years em old 94, in 94
tenha uma ideia diferente. Has a different idea. Quer dizer, qualquer pessoa que nasceu depois de 1980 If you were born after tem uma ideia 1980, diferente you have a different concept. Não teve essa experiência. You didn't live through this. You didn't experience Mas ainda this. assim, eu acho que But nevertheless, existe bastante cultura I think there's still a lot of no Brasil, culture in para Brazil entender to perfeitamente perfectly understand what inflation is. E se as pessoas aceitam 6%, And if people com accept menos, 6% digamos, pavor, without as much fear, porque tem poupança indexada. first it's because we have a indexed savings Não tá rate. perdendo que nem a So viúva the guy's not nos losing Estados money Unidos, like the widow in the United States que tem $100 mil that has $100,000 in the bank, or $50,000 in the bank. At the end of the year, 50,000 is worth 48, and she can't do anything because the interest rate is 0.5%, and the inflation rate is 3. Here, O motoboy the- tá com o dinheiro dele na poupança, the delivery boy has money in the savings. He has real interest rate on top of inflation index, so he's not worried about it. De nós tem Any of us tem 100 pila na conta corrente. have O resto 100 tá num fundo de bucks in the money market, né? Quer dizer, in our checking account, and the rest is in a money market. protected from inflation. Tu aplicar o dinheiro no money market, For you to put your money in a money market in the U.S., they charge you. É diferente. Eu acho que essa diferença It's different here. I think this difference tem mais a ver com o fato has more to que os do brasileiros with the fact that sabem mais Brazilians sobre inflação. understand inflation better, E existem instrumentos de and there are proteção contra a inflação protection para todas as tools pessoas for everyone mais ou menos educadas. that is reasonably educated. Ignorância contra a inflação. There's more of that than there is ignorance about Quem é que inflation. deveria se opor à inflação? Who should be against inflation? Deve ser a classe média. Who should be against it is the Deve middle ser class. quem tem esse dinheiro, quer dizer, quem carrega dinheiro. Those who carry cash, this is who should worry about As pessoas que it. carregam dinheiro estão If the people who protegidas, porque carry elas não cash se are preocupam protected, com why isso. are they going to worry about it? Talvez eu seja pouco cínico. Maybe I'm a little bit cynical about this. Bem rapidamente, uma última pergunta. Very quickly, que eu last tinha question. pedido, há poucos instantes. He had asked a little bit A ago. pergunta vai mais no sentido de comparar o que aconteceu I wanted to compare what happened in 29 que houve pouquinho antes. Né? Você to explicou the Depression. o bust que houve em 29. You said that the bust in 29. Que houve de 21 a 29. Só que a minha pergunta é o seguinte. Esse My question período is, de 21 a 29, this period from 21 to 29, houve um crescimento durante essa década. we had a lot of growth. Também há uma versão austríaca. There's an Austrian version at the same time, that this boom from 21 to 29, Ele foi causado por uma não intervenção. it was caused by non-intervention. Was this boom from, you showed it in your graph, there was this expansion in credit from 21 to 29. Was this boom due to an expansion of credit, an intervention, or was it promoted by a lack of intervention? In my opinion, one of the stories doesn't make sense. Vê que tu acha dessa. Let me see what you think about this idea. Todas as vezes que todas as vezes, vou dizer todas as Not vezes, all the time. I started. é possível It's possible that que aconteça crescimento that there's growth, econômico economic growth, causado por fatores reais, caused by real factors, por aumentos, mudanças tecnológicas, for coisas technological que changes, aumento da produtividade, things that increase productivity, que é uma expansão econômica Which is, não provocada por economic expansion inflacionária not de crédito. created by Ao credit mesmo expansion, tempo, and at the same time, estarem acontecendo mudanças, there be changes investimentos, estarem acontecendo os investimentos investments que vão acabar não se pagando that will not pay for themselves porque because eles estão sendo eles estão criando claims, estão criando créditos they're sobre creating claims presentes on que present não existem. goods that don't Eles estão exist. sendo financiados com poupança que não existe. It's financed with savings that Então, don't exist. Eu não vejo uma razão teórica I don't see para que any essas duas theoretical coisas não reason possam acontecer why em these two things paralelo. can't happen at the same time.
Alguns investimentos podem estar sendo bem Some feitos, e outros investments investimentos may be estão sendo mal well feitos. done, some may be Alguns done poorly. investimentos estão sendo feitos Some investments, porque novas tecnologias because estão new sendo technologies produzidas, are being produced, e outros investimentos estão sendo and other investments mal feitos, are poorly porque done, tem poorly crédito made, abundante because e there's relativamente barato. relatively Nos high anos levels of 20, credit houve uma expansão available. nos Estados And in the Unidos, 20s, there was an expansion in the United States com estações de rádio. with Quer dizer, radio stations. a dot-com dos anos The 20 dot-com of the era 20s rádio. was radio. Espalharam rádio por todos os Estados Unidos. They put radios everywhere in the U.S., Telefone também. telephones as well. Esses investimentos These investments, eram investimentos sólidos, these razoáveis. were solid investments. Geraram ganhos de They produtividade. increased productivity. Isso não tinha nada a ver com a taxa baixa de This didn't have anything to do de with juro que o low interest rates que o Banco Central estava tentando that the central adotar bank para was trying to segurar adopt preços agrícolas ou to hold ajudar up os ingleses agricultural prices or to help the a British segurar a libra. Mas ao mesmo hold the tempo pound, estava acontecendo maintain the aquela pound. outra parte da história. But the other side of it was that there were things happening, Grande aumento da liquidez que that this que increase não in liquidity foi guiado para investimentos em rádio e telefonia. that weren't geared towards telephone and radio investments, but were geared Foram guiados para especulação towards com outros speculation. ativos, que descasou o valor daqueles ativos That, com a taxa de retorno speculation of assets that affected the rate of these assets, and it resulted in the boom. O que tu acha dessa narrativa? What do you think of this Será que narrative? Não faz sentido imaginar Doesn't it que make isso possa sense ter that it's acontecido, possible que- that this would happen? que, pouco do que estava acontecendo era Some of real, what was happening was real, e pouco do que estava and some of it acontecendo era artificial? was all artificial.